Sangguniang Kabataan Federation ya conducí el Segundo General Assembly na Session Hall del City Council este miércoles, donde invitado al Department of Interior and Local Government Operations Chief Jun Silio y National Youth Commission Area Coordinator Raymond Domingo. Asigun con el SK Federation President Kari Jan Piok, ya conveniele el junta amo para saber el estado de estos cada igual barangay, particular na aspeto de budget. EMEDIA Mo! Para diskuti kita no el mga plano di ila kaya pwede ase el mga approved budget for this year no kay di manada pa syempre mga SK. So out of 28 hindi pa lang kita na 50 plus pa lang el Kenya approve ako na el dila SK budget for this year. And in preparation niya también este para na next budget di ila maka-equal barangay. EMEDIA Mo! Ya discutir también na mencionado asamblea acerca si puede ba estos crea bank account y transferir ba el fondo desde na barangay budget para na SK budget. EMEDIA Mo! Bank account, ya pwede sila man transfer el funds no from barangay budget yan transfer el 10% budget del SK. So estimate el pedimiento di aton durante del session tapidi kita con el di aton mga barangay council, especialmente con el barangay kapitan para man transfer el funds del di aton mag SK. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. EMEDIA Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now! Nandito na sa Zamboanga Peninsula, ang ice candy ng bayan. Frostville Ice Candy. Ito ang ice candy na kinagigiliwan ng lahat. At ngayon, pwede mo ng pagkakitaan. Mga partners, be a Frostville Ice Candy reseller at kumita araw-araw. Tawag na sa 0905-797-7266 o sa 0920-618-9164 o bisitahin ang Facebook page Frostville Ice Candy Zamboanga. Basta Frostville Ice Candy ng bayan. Christmas greetings with many good wishes for Christmas and the coming year to your family and yours. This Yuletide greetings is brought to you by John Michael Hilton of Kumi.ph.